Yo, it's another beautiful day to learn something new. Now, we've talked about purpose, and we said purpose is a vehicle upon which you travel your journey of destiny. Ama purpose ni ile kitu inakusaidia kufika penye nyota yako iko. So, tumedefine purpose in the previous video. So now let's look at how to identify your purpose. All right? So, how do you identify your purpose? Number one, you look within, not outside. Your purpose is not out there. It's something that already built into you. Kumbuka tulisema, the Bible tells us that God says he knew you before you were formed in your mother's womb. And he had a purpose for you. So purpose si ati ni kitu utaenda kutafuta huko nje. Ni kitu unaipata ndani yako. You can find it in the things that you do out there, but it will have come. You'll have to look from within. You have to do something called self-introspection. So jiulize maswali. Na zile maswali unaweza jiuliza zitakusaidia ku understand purpose yako ni what comes naturally to me. Ni kitu gani unafanyanga effortlessly? You don't even feel like you have to think too much about it. What have you always loved even as a child? Ni kitu gani hiyo tangu kuwa mtoto umeipenda mpaka leo hii umeipenda? Like if there is one thing that I've always wanted as a child, I wanted to be somebody who when I speak, people listen and whatever I say creates an impact in them. So for that reason, sitakai kusema kitu yenye sielewi kabisa. So I spend a lot of time doing revision. I spend a lot of time doing research so that whenever I speak, I am never unprepared. And I hope sasa hizi in this part of my life, I'm working on my communication skill, my delivery skill, how to do videos better, kupanga video zangu nisijirudie sana. So it's still that path I told you about growth. Okay, so find something that comes naturally to you and something that you've always loved or something you've always wanted to become as a child. Also, jiulize, what lights you up? What gives you a lot of energy? What gives you peace? I light up every time somebody comes to me and tells me, oh, I watched your video and I felt really good about it. I watched your video and you helped me understand this. I watched your video and discovered unaweza nisaidia kitu fulani fulani. Such things light me up. Ama nisikie tu mtu anasema alisikiza kitu nilikuwa nasema na ikamsaidia ikamhelp ku understand kitu alikuwa anafanya. There's a guy who told me that alikuwa plan kujiua and then after watching my videos something changed. Like things like those, they light me up. I light up every time I get an opportunity to explain something to somebody. Okay? So those are some of the questions that you can ask to understand like what your purpose is. Okay? How to identify your purpose? Number 2, follow your passion and pain. Purpose is often hidden where your passion meets your pain. What are you passionate about? And what is that something that really pains you ukiona iki happen? Ni kitu gani unaonanga iki happen around you yenye kabisa ifurahishangi roho yako? So unafaa kujiuliza maswali kama what breaks your heart? Ni kitu gani ukiona ina happen? Maybe ni watoto wakiteswa, maybe ni kuona watu wakitumika vibaya, maybe ni kupata watu wajielewi kama mimi, maybe I don't know, whatever it is, that one problem that breaks your heart, kitu ukiangalia hivi unasema I wish I can do something about that. You should also ask yourself, what have you suffered through and now that you now feel called to help others? Ni shida gani umepitia? Ama ni kitu gani umehangaika nayo, umestruggle nayo? Na saizi una feel you're in a position where you can help others based on how you pulled through. Maybe ni addiction, maybe you lost somebody, a child, a husband, a parent. Na unajua kuna watu wengine pia kwa hiyo situation and they are really struggling with it, but where you've managed to find peace and purpose in it to an extent where now you can also help these other people and pull them out of that situation. What is that thing? In there, you could find your purpose. Another question you should ask yourself is, what can you talk about for hours even when you are unprepared? Me saizi ukiniamsha tu usiku, me I'll tell you a lot about human behavior, I'll tell you about spirituality, These are topics that I can talk about all day long. Hata kama si uko prepared. In fact, ukiniuliza swali, in fact, most struggle nikifanya videos more than most struggle nikijibu watu maswali. Because I feel like I'm always prepared. So what is this something that if I stopped you right now and I asked you about it, you can talk to me for hours, bilata, you don't even need to rehearse because you understand that subject very well.
Okay. Another thing you can do to identify your purpose is to recognize your gifts. You are equipped for your purpose and you're not empty. I always tell you, you come with gifts and talents, and these gifts and talents zinakusaidia kufulfill purpose yako. So once you find your gifts or once you understand your talents, unaweza tumia, zinaweza kusaidia pia ku understand purpose yako. So jiulize, what do people always ask me for help with? Ni kitu gani watu wanatakanga saa zote? Like watu wakiwa na shida fulani, wewe ndio unaonanga the best person to ask. Maybe hata ni job. Kama watu waelewi kitu, wewe ndio wanakujanga kwako. Kama maybe mtu ako na mashida na relationship zake na nini, they always come to you for help. Sometimes it's overwhelming, sometimes it's annoying, because when you don't understand your burden, ile time ujui nyota yako, it can feel like a burden, it can feel like a curse. So ni kitu gani unaonanga like watu wenye ukuuliziaga help ama assistance inakuaga about something specific? Hiyo kitu ni nini? Another question you need to ask yourself is, what feels easy for you but hard for others? Ni kitu gani wewe unaonanga ikiwa rahisi kwako but wengine wanahangaika mpaka unashangaa ni nini mbaya nao watu? Sometimes maybe ni kuongea. Like kuna watu wanaweza ongea, mimi hata kuongea yangu na struggle. Me I'm still trying here to perfect the art of speaking on camera, but I see guys who can talk. I see guys who are very good leaders. I see people who are very good caregivers. Yet kuna watu wengine wana struggle nao. So unafaa ujiulize ni kitu gani hiyo you're so good at and yet watu wengine wana struggle nayo, and there are people who need that kind of help, or there are people who need that kind of service, or some people who need help with what it is that comes easy to you. Pia unajiuliza where do you naturally shine? Kila mtu kuna ile area wanga ana shine. Kuna mwingine ikifika ni ball, huyo ndo ana shine. Ikifika ni dance, huyo ndo ule dancer ana shine. Hata wakiweka madansa 10 pamoja waanze kudance, kuna mmoja ata stand out. Kama ni fashion weke madem 10, kuna mmoja tu utaangalia uone tu, si hata zile nguo amevaa, vile tu amejistyle utaona ule ni mtu anaelewa kitu. Kuna mtu kama ni kutengeneza, let's say you're a carpenter, kuna mse akitengeneza kitu na mwingine atengeneze like yake ina stand out. So what is that thing that you naturally shine hata kama like effortlessly, like if I put you among other people uta stand out? What is that thing? You need to understand that your gifts are not random, they are tools for your purpose. So jiulize nini watu wanatakanga sana uwasaidie, na what comes easy to you, na ni wapi wanga tu na feeling tu una shine. Like ukiingia environment, you're in your environment, you are in your element. Another thing you can do to identify your purpose is look at who you are drawn to help. Okay, purpose always involves serving others in some way. Kumbuka purpose yako inafaa kuserve watu wengine. As much as inakuserve, the main intention is for you to serve others. So jiulize, why do I feel deeply drawn to help? Ni watu gani una feelingi sana unataka kusaidia? Kuna watu feel wanataka kusaidia watu wa children's home, kuna watu wana feeling wanataka kusaidia wagonjwa, kuna wengine wanataka kufeeling wanataka kusaidia watu wenye wana struggle na relationships, kuna mwingine atakanga kusaidia watu wenye wana struggle na biashara. Like kila mtu kuna wale watu unakuanga drawn kusaidia. Maybe hata wewe una experience hiyo shida, but still una feel kama unaweza saidia mtu mwingine hata kama mwenyewe kidogo inakulemea, but you know what you need to do. Ukisaidia watu wengine wanga inawaka. Another question you can ask yourself is, what kind of change do you wish you could create? Like if you had the money and the power, what would you change? Ukakuwa president, say the most powerful man in the world, like whatever you say will come true, whatever you say will change. What are the changes that you'd create in the world? Another question you can ask yourself is, what type of people or things move your soul easily? Ni vitu gani ukiona, ama ni watu gani, type gani ukiona wana move roho yako? Yani unasikia tu mtu ameniguza roho. It could be maybe mtu anafanya kitu poa, imekufurahisha, inakuguza roho, ama kitu mbaya inakuguza roho, una feel I wish naweza solve your problem, ama na wish naweza kuwa kama ule mtu. What is that something that really touches your heart? Okay? Another thing that you can do to identify your purpose is pay attention to patterns, because life keeps giving you clues.
in your experiences, in your jobs, in your challenges and in your dreams. Ni vizuri ku understand pattern. Patterns ni zile vitu zinaokaa ama they keep happening in your life from time to time. Okay? Maybe kuna dream fulani unakuanga ukihave all the time na inakujanga tu the same, unajua nanga ukifanya kitu fulani kwa place fulani, should pay attention to that. Kuna kitu na kipingi kihappen kila time job kukukumbusha unafaa kufanya hivi, unafaa kufanya hivi, ungekuwa unafanya hivi. Like pay attention to the patterns that are happening in your life. Ama kitu watu wanashindanga wakikwambia hey, by the way unafaa jaribu hii. Wewe unakaa unaweza fanya kitu fulani. Wewe hii kitu wewe unakuanga na nyota hii kitu. Pay attention to these patterns. They could lead you to identifying your purpose. Okay? So, unafaa jiulize maswali kadhaa. What themes keep repeating in your life? Ama what events, ama what topics do you always get caught up? Kuna zile vitu zinakanga tu zikihappen kwa life yako because hizo ni zile vitu zinakuinterest kwa life yako. Another thing is, what moments made you feel most aligned? Ni vitu gani ukifanya ama ni moments gani zenye ushaikuwa zenye una feel like hapa ndio sasa mimi nafaa kuwa, like this is the place I should be, like ndio ile tunafaa kufocus nayo. Another thing you should ask yourself is, what random things keep pointing to the same direction? Kila kitu na ikihappen it points you to the same direction. Ukifurahi unaona unafaa kufanya hivi, ukipata pesa unafaa kufanya hivi, uko unasikia vibaya like nafaa kufanya hivi, like everything will always point to that one direction. Like pali purpose yako iko, life will keep calling you back until you get the hint. Okay? Ni kama ile story ya Jonah mwenye alitumwa Nineve, yeye akaenda shughuli zake, akamezwa na fish, ikakuja ikamdump penye alikuwa anafaa kwenda. So wewe kuna mafish mingi za kwa zitakumeza na zote zitakuwa zinakudump at the same place until the day you get a clue. Your life has been training you for something. Just look at the patterns, look at what's happening around you and see where everything is always pointing you at. Another thing is, listen to your inner voice or what we call intuition. Ako ni kale unasikianga the sixth sense, ako ka voice kandani, ako ka sauti karoho kenye kanakuambia, because your purpose is always whispering to you. It doesn't shout, it's whispering to you. So how do you achieve this? You can do things like meditation, you can do reflection. Na hapa sometimes ndio watu wanaendaga extra, wanaanza kwenda kusoma nyota, wanaanza kwenda kuambia pastor, sijui niangalilie maisha yangu, nitolee unabii. Yeah, it's not something I would recommend, especially if you don't understand your purpose, because unaweza enda kwa huyo mtu akufunge ama huyo mtu akupoteze. Kumbuka tuliongea about false doctrine. Something else that you can do to be able to listen to your intuition and find what your intuition is telling you. You unaweza fanya vitu kama journaling, write what you're feeling, what's coming to your mind. Unaweza fanya vitu kama meditation, unaweza fanya vitu kama self reflection, na vitu kama hizo, because your soul remembers what your mind may have forgotten, and intuition yako itakuremind vitu zingine hata umesahau. So it's very important to understand ways in which you can connect with the intuition, and this is maybe in quiet moments, in moments of prayer, in moments of meditation, in moments of relaxation, and in moments of journaling. So jaribu fanya vitu kama hizo. Firstly, try and connect with the intuition before uanze kwenda kwa waganga, kwa mapasta, kwa manabii, usijua kuangalilia nini. It's always good to first understand that these things, they come from within. So if you can be able to look from within before uenda kuseek opinions za watu wengine huko nje, it will be very much helpful. Na kama umeshindwa, look for somebody who is trustworthy, because some of these people utaenda kuuliza purpose yako ni gani, they're going to use some very many ways. Kuna watu wanatumia divination, kuna watu wanatumia many other ways kuweza kujua purpose yako ni gani ama nyota yako ni gani, and then wanakufunga ama wanakumislead. So everything that you do, kila kitu yenye unapata utakuwa unawapelekea huko kwao, ama wanakufunga venye kama gift yako ni kitu strong, wana find ways za kuitumia. So it's important you find your purpose and you understand your destiny on your own before uenda kuanza kuseek opinions za watu. Okay? So lastly, something else that you can do to identify your purpose is ask yourself questions that are a bit deep. We call them power questions. Number one, unaweza jiuliza, if you had a limited
time and money, what would you spend your life doing to change the world? You had all the money and the power. If money and time were not an issue, what is that thing that you will do to change the world? Okay. Another question you can ask yourself is, what would you regret for not doing at the end of your life, on your deathbed, ama in your old age? Ni kitu gani unaweza regret kukosa kuwa ulifanya? Kitu yenye ulikuwa na feel kabisa roho yako inataka kufanya, but haukufanya because you are scared of what people will say. You are scared because you thought watu wataongea vibaya. You are scared because you thought you'd fail. What is that thing? Another thing you should ask yourself is, what feels like a divine assignment rather than a goal? Ni kitu gani hiyo ukifanya ama ukisikia kufanya, it feels more like a calling. Ni kama uko na mwito kwa roho, ni kama malaika anakuongelesha ufanye, more than a goal. A goal ni kitu yenye unataka kufanya wewe mwenyewe, ndio unataka kufanya for your own reasons or for your own satisfaction, but kuna kitu kingine unasikia hii ni roho ameiweka hapo ndani. What is that thing in your life yenye una feeling hii ni kama ni roho ameiweka hapo ndani, anataka we spread to the world? What is that thing? Okay, so in summary we can say purpose is the inner reason why you are created, and purpose is found where your passion, pain, gifts and soul meet the needs of others. So it's very important to understand and identify what your purpose is, because pia purpose yako inakusaidia kujua nyota yako. Huwezi jua nyota yako bila kujua purpose yako. Okay? Na huwezi nyota yako haiwezi shine kama hujui purpose yako. So hizi vitu mbili zinapelekana. Now that unajua nyota ni nini na purpose ni nini na vile unaweza find purpose yako, sasa go use this information and create these things in your life. But sometimes when we are talking about spirituality and I'm talking about these things that sound basic, watu wanaanza kufikiria ni kama sijui chenye nasema ama ni kama I'm not deep enough. Yet these are the foundations that you first need to understand for you to be strong or for you to be able to grow spiritually. But watu wanataka introduce spirituality by telling them about demons, about ghosts. Mtu anataka uanze kumwambia how to summon demons. Mtu anataka kumexplainie angels wote. Mtu anataka like you want to first understand the most complex stuff without understanding the basic things. Unataka utoke PP1 leo na kesho uende KU ufanye masters. And also something a lot of people don't understand is that there are 3 levels of existence. We have the material level or the physical world, we have the mental world, and you have the spiritual world. Kama you understand physical world, inakuwa ngumu ku understand the spiritual world. Kama you understand the mental world, inakuwa very hard to understand the spiritual world. So that is why I did this mini series as a foundation. Kiendelea huko mbele ndaanza kutaja vitu zingine very scary ama vitu zingine very deep spiritually. Na hiyo ndio sasa watu wataanza kuona ni kama najua chenye nasemea. But at the end of the day, the basics that I'm teaching you in this program, if you can be able to understand and implement them in your life, you would have a very solid spiritual foundation. So go out there, find your purpose so that you can start aligning properly.